Filistin'e ses verin, Filistin'e renk verin, nehirden Saygıdeğer katılımcılar, denize kıymetli özgür. akademisyenler ve değerli misafirler. Öncelikli olarak sizlere Filistin Akademik Düşünce Platformu'nun yürüttüğü Filistin Sözlüğü projesini ve bu projenin arka planındaki ilkesel ve etik zeminini takdim edeceğim. Filistin Akademik Düşünce Platformu, Filistin'de yaşanan soykırıma karşı akademik bir mücadele yürütmeyi amaçlayan, farklı üniversitelerden ve farklı akademik disiplinlerden gelen akademisyenlerle lisansüstü öğrencilerinden oluşan sivil bir girişimdir. Platform, Filistin'in sosyal, kültürel ve politik durumunu derinlemesine inceleyen akademik araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Filistin Sözlüğü projesi geliştirilmiştir. Sözlük, Filistin'e dair konuları akademik bir perspektifle ele almakta, Filistin'e özgü kavramların, olayların, sembollerin, mekanların, eserlerin ve önemli kişilerin doğru anlaşılması çabasını yansıtmaktadır. İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı yalnızca insanların ve çevrenin fiziki varlığına yönelik değildir. Aynı zamanda maddi, manevi, kültürel varlığı yok etmeyi de içermektedir. Her alanda gerçekleştirilen manipülasyonlar ve özellikle kavramlar üzerinden yapılan saptırmalarla Filistin halkının kimliği ve varlığı her alandan silinmeye çalışılmaktadır. Platform olarak ilk yapılması gerekenin manipüle edilmiş kavramların yerine doğru kavramların ikame edilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Filistin Akademik Düşünce Platformu olarak farklı bilim dallarından akademisyenlerle bir araya gelerek bir şeyler yapmayı gerekli bulduk. Böylece sözlük düşüncesi hayat buldu. Sözlük çalışmasında Filistin duyarlılığı, doğru bilgi arayışı, haksızlığa karşı durma, bilimsel ve etik ilkelere bağlılık, antisemitik söylemden kaçınma, farklı Filistinli gruplar arasında taraf tutmama ve farklı toplumsal kesimleri incitmeyecek bir dil kullanma gibi temel ilkelerle hareket etmekteyiz. Sözlük, Siyonizme hizmet eden propagandacı anlatıları yapı bozumuna uğratmayı, konuyu manipülasyonlardan arındırmayı, Filistin konusuna daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmeyi, konu hakkında doğru kaynakları ve kavramları kullanmayı amaçlamaktadır. Filistin tarihi, kültürü ve direnişine dair doğru araştırma yöntemlerinin gösterilmesi de bu çalışmanın amaçları arasındadır. Ayrıca Siyonizmin dayatmacı dilinin etkisizleştirilmesi için gerekli görüldüğünde yeni kavramların oluşturulmasından da kaçınılmamaktadır. Böylece Filistin'e ait doğru anlatıların ve Filistinlilerin sergiledikleri direnişin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Sözlük çalışması Filistin'e yönelik bir akademik çalışma olmanın yanı sıra insanlığın ortak vicdanına yapılan bir çağrıdır. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir katliama sessiz kalmamak, adaletin ve hakikatin peşinden koşmak her birimizin görevidir. Bu anlamda sözlük, baskıya ve zulme karşı duran her entelektüel bireye bir çağrıdır. Bu adaletin sesini yükseltmek ve doğru bilgiyi üretmek isteyen her akademisyene ve araştırmacıya bir davettir. 2 yılı aşkın süredir yoğun bir emekle yürütülen, editörlüğünü Profesör Doktor Hasan Yücel Başdemir ve Profesör Doktor Metin Uçar'ın üstlendiği 8 editör yardımcısı, 23 alan editörü ve 273 akademisyenin katkılarıyla hazırlanan Filistin Sözlüğü yayımlanmıştır. Filistin Sözlüğü, Filistin'e ilişkin kavramların, olayların ve şahsiyetlerin akademik bir perspektifle ele alındığı önemli bir başvuru kaynağı olarak ilim dünyasına kazandırılmıştır. Bu kıymetli çalışmanın Filistin çalışmalarına ve hakikat arayışına önemli katkılar sunmasını temenni ediyoruz. Değerli katılımcılar, bu akşamki söyleşimizde gazetecilikten sokak sanatına Filistin hakkındaki anlatının yıkılışı başlıklı sunumunu gerçekleştirecek olan konuğumuzu takdim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Eduardo Castaldo, 1977 yılında İtalya'nın Napoli kentinde doğan sanatçı, 2006 yılında bağımsız foto muhabir olarak çalışmaya başladı. 2007 yılına kadar İtalya'nın güneyinde mafya ve suç konulu haberler üzerine çalıştıktan sonra Filistin'in Batı Şeria kenti Ramallah'a yerleşti. Sanatçı, Filistin'e olan tutkusunun Avrupa'nın en eski doğu çalışmaları okulu olan Napoli'deki University Oriental'de geçirdiği yıllarda üniversiteye gelen Filistinli öğrenci topluluğuyla kurduğu bağlantılarla başladığını belirtmiştir. Filistin'de yaşadığı süre içerisinde İsrail'in Gazze'ye karşı düzenlediği dökme kurşun harekatı esnasında yaşanan katliam ve yıkıma tanık olmasını hayatında önemli iz bırakan trajedilerden biri olarak aktarmaktadır. Sanatçı 2011 yılında Mısır devrimi öncesinde Kahire'ye taşındı ve devrim sürecini kaydeden çalışmalar gerçekleştirdi. 2014 yılında ise Ukrayna krizinin ilk aylarını fotoğrafladıktan sonra foto muhabirliği kariyerini bırakmaya karar verdi. Bu tarihten itibaren Filistin mücadelesini desteklemek için tasarladığı sanat eserlerini
kişisel sosyal medya hesabından yayınlanmaya devam etmektedir. Evet. O zaman geçiyorum. Buyurun Aleyna Hanım. Welcome into our meeting titled From Journalism to Street Art, Dismantling the Narrative on Palestine. And we're welcoming Eduardo Castaldo tonight. We made an introduction on his professional past and activism on recent decades. Thank you so much for joining us tonight, Eduardo, as our main guest and only guest. Now I will briefly explain what our platform is about and the Palestine dictionary that was published this year. So, the Palestine Dictionary is an academic project carried out by the Palestine Academic Thought Platform, a civil initiative composed of academics and graduate students from different universities and disciplines. The project aims to address Palestine related concepts, events, symbols, places, works, and figures from a scholarly perspective and to contribute to the production of accurate knowledge. The dictionary, on the other hand, is based on ethical and academic principles such as sensitivity toward Palestine, commitment to truth, opposition to injustice, adherence to scientific integrity, avoidance of anti Semitic discourse, impartiality among Palestinian groups, and the use of inclusive language. It seeks to challenge manipulative narratives, clarify distorted concepts, and provide a more accurate understanding of Palestinian history, culture, and resistance. Prepared over more than 2 years under the editorship of Hasan Yücel Başdemir and Metin Uçar, with the contributions of 8 assistant editors, 23 field editors, and 273 academics, the Palestine Dictionary has been published as an important reference for work. It is expected to make a meaningful contribution to Palestine studies overall, the pursuit of truth, and the collective conscience of humanity. So, this was all about the platform, its main theme, and the dictionary. Now, we can move on to your introduction, kindly. Yeah, of course. First of all, thank you for being here and listening to me. It's a pleasure and it's an honor to have your audience and your presence. For me to present my work, it's a pleasure. Bugün burada olduğunuz ve beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarımı sunmaktan onur duyuyorum. I will try to draw, let's say, a brief history on how I became what I am today and what has been my experience with Palestine. How did I met Palestine and why I'm today so committed to this cause. Bugüne kadar neler yaptığıma, buraya nasıl geldiğime dair bir açıklama yapacağım ve ben neden Filistin'le bu kadar ilgiliyim, Filistin'le nasıl bu kadar ilgili hale geldim bunu açıklayacağım. I began my career as a photographer, and what I wanted to do was not being a journalist, but I wanted to make cinema. When I say cinema, I mean the most creative and magical cinema you can imagine. Nothing that was supposed to be social or political directly. This was my aim when I bought the camera. Ben aslında fotoğrafçılık yapmaya başladım. Daha sonra gazeteciliğe yöneldim ama aslında ben sinema yapmak istiyordum. Öyle düşünebileceğiniz gibi basit bir sinemadan bahsetmiyorum. Hayal edebileceğiniz en yaratıcı sinemayı yapmak istiyordum ben. But then I was forced to move to Palestine because my former girlfriend, she was pregnant and she was studying Arabic, and she got her first job in Palestine with NGO. So I moved to Palestine, and because I needed to work to be there, I began with photojournalism. Filistin meselesine aslında zorunlu olarak geçmek zorunda kaldım. Eski kız arkadaşım hamileydi ve Arapça çalışıyordu, Arapça öğreniyordu. Filistin'de bir iş aldı ve oraya gidip orada işe başladı. Ben de onunla gitmek durumunda kaldım. Oraya gidip gazeteciliğe başladım.
From the beginning, it went very well. I started working with leading magazines worldwide. I was working with Time Magazine, Newsweek, Der Spiegel, all the mainstream magazines in the world. So I was a correspondent for these magazines from Palestine. Başta her şey çok iyi gidiyordu. Uluslararası dergilerle çalıştım ben. Times dergisiyle çalıştım. Bunlarla fotoğrafçılık işleri yürütüyordum. So on one side, I was doing a job that was prestigious, well paid, a nice job, let's say. But on the other side, I started feeling uncomfortable with what I was doing because I was collaborating with these magazines, but I didn't agree what they were saying about Palestine, the way they were using my pictures. Aslında baktığımda çok prestijli bir iş yapıyordum bir yanda ama diğer yanda kendimi rahatsız hissetmeye başladım. Çünkü onlarla yaptığım işbirliğinde benim fotoğraflarımı kullanıyorlardı ama ben onların fikirlerine katılmıyordum. Burada Times Magazine gibi uluslararası dergilerden bahsediyor. I had, when I was in Palestine, I had a lot of privilege. I have the privilege of my passport, European passport. I had the privilege of my skin. I was going in situation of in conditions of suffering and pain for these people, like going in Gaza after the bombings of Israel in 2009, for example, after Castle led the operation. And I was a Western photojournalist taking pictures of the Palestinians who were suffering. And I was selling these pictures, I was selling these people to these magazines that were not saying the truth. Ben batılı bir gazeteciydim orada en nihayetinde ve beyaz cildimin, Avrupalı pasaportumun bütün avantajlarını yaşıyordum. Onların geçtiği acılardan geçmedim ama onların fotoğraflarını çekerek para kazanıyordum. Burada Gazze'ye gittiği, 2019 yılında Gazze'ye gittiği zamandan bahsetti ve orada insanların çektiği acıları gördüğünden ve bu çalıştığı dergilerin hiçbir şekilde doğruyu söylemediklerini fark ettiğinden bahsetti ve kendini aslında suçlu hissetmiş avantajlı batılı bir gazeteci olarak. I was making exhibitions in Europe of my work. I was taking money, I was taking glory, but I didn't feel comfortable. When, for me at least, when you go in a place like Gaza or in a situation where people is suffering, and you go there with your privilege, with your blonde, you can take pictures of these people while they're suffering. I like to look the people in the eyes, you know. And if someone doesn't want to have a picture, I don't like to take pictures. But when you look someone in the eye, and even if he's suffering, maybe he has lost his children, his wife, his house, and this person allows you to take a picture of him, of her, there's a promise, you know. Without talking, I make a promise to these people. The promise is, I promise you that I will raise your voice. I promise you that I will denounce your suffering. I will give voice to your suffering. But I was not keeping those promises. I can stop you here. Yes. Sergiler yapıyordum, ünlü oluyordum, para kazanıyordum. Her şey benim için çok iyiydi ama ben bu gerçeklerden rahatsız olmaya başladım. Çünkü ben galalara gidiyordum ama fotoğrafını çektiğim insanlar bir şeylerin acısını çekiyordu. Ve ben şuna inanıyorum. İnsanların gözlerinin içine bakmayı severim. İnsanların gözlerinin içine bakarak onlarla sessiz bir anlaşma yapıyorum. Onlar fotoğraflarını çekmeme izin veriyorlar ve eğer izin vermediklerini hissetmezsem fotoğraflarını çekmem. Birinin gözüne içine baktığımda bana izin veriyorsa fotoğraflarını çekiyorum. Burada da şöyle bir söz var. Seslerini duyuracağıma söz veriyorum. Yes. But I was selling these pictures to mainstream Western magazines. I was not keeping my promise, you know.
because I was feeling like a traitor. Okay, and even if I was earning money, having glory, winning prizes for my pictures, I felt bad, totally bad. Ama ben bu sözümü tutmadım. Çektiğim fotoğrafları popüler dergilere satıyordum ve bunun üzerinden para kazanıyordum. Kendimi bir hain gibi hissettim. Yani ben bunları satıyordum, ödüller alıyordum. Ama bu sözümü tutmadım. Artık kendimi kötü hissetmeye başladım. So I was 4 years in Palestine. I needed to work to stay there, to stay with my son that was growing up in Ramallah. So I kept on working, but I was feeling very bad for all of this. And 4 yıldır no, Sorry. please. Okay. 4 yıldır Filistin'deydim artık. Ramallah'da büyüyen oğlumla birlikte kalıyordum. Bu yüzden çalışmaya devam etmem gerekiyordu. Para kazanmaya devam etmeliydim. Ama hislerim değişmişti. Kötü hissediyordum. Okay, I try to share. You see the pictures? Fotoğrafları görüyoruz. Is this your son? No. These are pictures from Gaza. Oh, from Gaza. Can you Gazze'den see me? fotoğraflar görüyoruz. Yes. For example, I show you this. This was a child who was shot in the head by a sniper. Okay? Bu çocuk bir sniper tarafından kafasından vurulmuş. Israeli sniper, of course. And we knew that there was this child still alive in the hospital. Bu çocuk hala o esnada hayattaymış. Hastanedeyken. So me and other journalists, we went to the hospital to search for this kid. Kendisi Eduardo ve diğer gazeteciler hastaneye gitmişler bu çocuğu bulmak için. Önceden aldıkları bir haber, canlı olduğu haberi. So searching for the kid, we find the kid to take a good picture. My picture was this one. Biz iyi bir fotoğrafını çekmek için o çocuğu arıyorduk. Benim fotoğrafım da buydu. And after that, I leave, I go back to my computer, I sell this picture to these magazines we're bringing on the narrative, a fake narrative. Sonra bu fotoğrafı çektim. Bilgisayarıma geri döndüm. Ve yanlış haberler yapan, yanlış hikayeyi anlatan dergilere bu fotoğrafı sattım. Or for example, this woman, she had lost two of her children in the Mesela war. fotoğraftaki kadın 2 çocuğunu kaybetmişti. And she said, okay, you can take a picture of me. Ve benim fotoğrafımı çekebilirsin, tamam demiş. I took the picture and then I leave. Fotoğrafı çekmiş ve oradan ayrılmış. And sell the picture to these Western magazines. Ve batılı dergilere yine bu fotoğrafı sattım. So I was feeling bad. I was feeling like a traitor. Bu nedenlerle kendimi kötü hissediyordum. Kendimi bir hain gibi hissediyordum. You see me? Can you see me? Yes, everything is perfect. Okay, now you can see me. Okay, so I was 4 years in Palestine. Then, after 4 years in this situation, I moved to Egypt in 2011, January 2011. And I arrived in Egypt like 1 hour before the beginning of the Egyptian Revolution. 4 yıldan sonra 2011 Ocak'ta Mısır'a taşındım ve Mısır'a tam olarak Mısır devriminden 1 saat önce varmıştım.
Just one second. You see the images? Yes. Okay. So these are the pictures of the Egyptian revolution. I was in Tahrir Square for 18 days till from the beginning till Mubarak's resignation. You were in Mubarak's for 18 days, you said? I was in Tahrir in Cairo for Okay. 18 days from the beginning of the revolution till when the dictator Mubarak resigned. 18 gün boyunca Kahire'deymiş. 18 gün boyunca buna tanıklık etmiş, devrime tanıklık etmiş ve Mubarak düşene kadar Mısır'daymış. Yes. And for me, it was a beautiful experience. Onun için çok güzel bir deneyimmiş. Even if it was bloody, dangerous, but the energy of the people was amazing. Kanlı ve tehlikeli olsa bile insanların enerjisi harikaydı. With these pictures from the Egyptian revolution, because I was into the Egyptian revolution, I was participating in the revolution. And, please. Şu anda Mısır devriminden fotoğrafları görüyorsunuz. Bir yandan da şunu söyledi. Ben bu devrimin fotoğraflarını sadece çekmiyordum. Katılıyordum bu devrime. Ben onun bir parçasıydım. With these pictures, I won many prizes. I won the World Press Photo, that is the biggest prize for photojournalism, and many others. I made exhibitions worldwide, everywhere. Bu fotoğraflarla ben çok fazla ödül kazandım. Exhibitler, sergiler yaptım. Bütün dünyada uluslararası sergiler yaptım. But after 3 years, there was a military coup in Egypt. And all these peoples were jailed, and the freedom that was before was not anymore. And I was making exhibitions, and it was nonsense to me. The pictures were the newspapers were not telling the story of the general killing thousands of Muslims in the square, arresting all the Muslim Brotherhood people and all the people from the revolution. But the media in Europe were not talking anymore about Egypt. Were silent about what the general was doing. 3 yıldan sonra artık insanlar hapislere atılmaya başlanmış. Askeri rejim devreye girdikten sonra bütün insanların, Müslümanların, bu devrimin bir parçası olan protestocuların hapse atılmaya başladığına tanıklık etmiş. Ama Avrupa basını ve Batılılar hikayenin gerçeklerinden bahsetmiyordu, diyor. Yeah. So my son moved with his mother to Germany. His mother found a job in Germany. And Whose mother? the mother of my son. Okay. She moved to Germany. With my son, moved to Germany. And the day after, my son left Middle East. I left photojournalism completely. I was working with many magazines, but the day after I decided I don't have anything more to do here. I don't want to be a journalist. I don't want to work with this media. I felt I was not, I didn't have the right to use these pictures, these people anymore. Çocuğunun annesi Almanya'ya taşınmış. Oğlu da tabii ki onunla birlikte gitmiş. Oğlunun Orta Doğu'yu terk ettiği günün hemen ertesinde o da artık tamamen bütün
medyayı bırakmaya karar vermiş. Yaptığı, çalıştığı bütün her şeyden sonra artık bu medyanın bir parçası olmak istememiş ve bunu yapmaya hakkım yok hissi baskınlaşmaya başlamış ve bırakmış. And that was the best decision of my life. Ve bu hayatımın en iyi kararıydı. I was very happy. I got younger, really. Çok mutluydum, gençleşmeye başlamıştım. So for 2 years, I didn't touch my archive, my pictures. I started working as photographer on movies. 2 yıl boyunca ben arşivime bile dokunmadım. Artık filmler için fotoğrafçılık yapmaya başlamıştım. And after 2 years, for the first time, I decided to use one of my picture in the streets. 2 yıl sonra ilk defa fotoğraflarımdan birini sokaklarda kullanmaya karar verdim. I show you just 1 second. Şimdi bize o fotoğrafı gösterecek. Just 1 second, if I'm able. So I was saying, this was the first time I was using one of my pictures to say what I wanted to say. Bu artık fotoğraflarımı ilk defa gerçekten ne söylemek istediğimi söylemek için kullandığım zamandı. When you work as photographer, sorry, just 1 second. Okay, when you work as photographer for magazines, you're not saying anything. You make a picture. It's like you create a word, okay? Then you give this picture, you sell this picture to someone else, and he can say whatever he wants to say. You're not Ee, speaking, okay? Bir fotoğrafçı olarak çalıştığınızda bir şey söylüyor olmazsınız. Bir fotoğraf çekersiniz ve onu dergiye satarsınız. Başkasına satarsınız. Sözü söyleyenler onlar olur. Sen fotoğrafı verirsin, o istediğini yazar. So for me, this was a great discovery. For the first time with street art, I could say what I wanted to say, okay? And for the first time, I could keep the promises I made to the Palestinians. Bu nedenle sokak sanatı benim için adeta bir keşifti. Filistinlilere verdiğim sözleri ilk defa tuttum. For me, it was a discovery of a great freedom. Benim için müthiş bir özgürlüğün keşfiydi. So, because in all those years, I took a lot from the Palestinians. I took money, I took experience, I took life, I took privilege. So I felt it was my responsibility to give back. Ben yıllarca Filistinlilerden çok fazla şey aldım. Para aldım, deneyim aldım, hayat, avantaj bunların hepsini Filistinlilerden aldım. Artık onlara bir şeyleri geri vermeye başlamak benim sorumluluğumdaydı. And to use my privilege for them to give back, you know. I had a big privilege, my passport, my money, everything. Now for me it was time to give back. So this is why I started with street art. Artık pasaportum, seyahat özgürlüğüm gibi ayrıcalıkları, bu imtiyazları kullanarak onlara sözlerini geri vermek benim sorumluluğumdaydı. Ve bunu sokak sanatını kullanarak yapmaya başlayacağını söyledi.
And this is why I'm doing what I'm doing today. Bu nedenle de bugün şu anda yapmakta olduğum şeyi yapıyorum. And also because I am from Napoli. Napoli is in the south of Italy, okay? They think it's Europe, and it's Europe, okay, but for 1,000 years, Napoli has been Mediterranean. So for 100 years ago, it was easier to go from Napoli to Egypt, from Napoli to Istanbul, rather than going from Napoli to Milan, to Paris, to London. Our culture is Mediterranean. It's much more closer to Palestinian, Egyptian, Turkish, Greek, than close to Swedish, German, British. Ben Napoli'yim vurgusu yaptı. Napoli'de İtalya'nın güneyinde bildiğiniz üzere. Dedi ki Napoli'nin Avrupa olduğunu zannederler. Ama Avrupa 1000 yıl boyunca sadece Akdeniz'di. Avrupa değildi Napoli. Pardon. 100 yıl önce Mısır'a, İstanbul'a gitmek daha kolaydı hatta Napoli'den. Milano, Paris, Londra'ya göre Akdeniz ülkelerine biz daha yakınız, kültürümüz daha yakın. Biz Türklere, Yunanlara, Mısırlılara, İngilizlerden, Avrupalılardan, Almanlardan daha yakınız dedi. So it's a way to create a bridge in a moment in which they want to destroy bridge to depict the Arabs, the Muslims as the enemy. For me, being in Palestine, it was very similar than being in Napoli. The people, the culture, the food, it was very close to my country, you know, I felt home. Köprüleri yakmak, yıkmak istedikleri yerde, Arapları, Müslümanları düşman addetmek istedikleri yerde ben bu yakınlığı buldum. Yemekler, kültür, insanlar, her şey bana daha yakındı. Akdeniz kültürüne, Napoli'ye daha yakındı. Ben burada kendimi evimde hissettim. So I do street art for the Palestinians, yes, but I do also for myself, because when we talk about colonization, we think about the settlers, the West Bank, the checkpoint, but here our culture has been completely colonized by Zionism. Our politics has been colonized by Zionism. Our media have been colonized by Zionism. So I do what I do for the Palestinians, but I do also for myself, for the freedom of our country and for our freedom, you know? Ben bunu Filistinliler için yaparken bir yandan aslında kendim için de yapıyordum. Kolonileşme sadece bildiğimiz anlamıyla değil, aynı zamanda Siyonistler tarafından kültürel bir kolonileşme de var. Medyamız kolonize ediliyor, insanlarımız, kültürümüz kolonize ediliyor. Bu nedenle kendi özgürlüğümü ve ülkemin özgürlüğünü korumak için de Siyonistlere karşı sokak sanatçılığı yapıyorum. Sadece Filistinler için değil. So I don't know if you agree. I would like to show a video of 2 minutes that is a collection of my street artworks. Tell me if it works, if you see it okay, okay? Okay. Let's check it out first. 2 dakikalık bir sunuş gösterecek bize. Bakacağız ama görebilecek miyiz diye. 1 second. Okay. Fotoğraflarından oluşan bir sunu bu. You see the video? Yes. And the audio? Yes. You see the video and audio? Okay, I let it go for 3 minutes, okay? Okay, sure.
Thank you. Vuoi documenti per favore? Adesso ci portano in questura. For me, resisting in Napoli, it means resisting everywhere. It's a responsibility, and it's very important to strengthen the identity of Napoli as an anti-Zionist city. Here I am. I'm coming back. Yeah, thank you. You see me? Yes. Perfect. Okay. Thank you. So, as you see, I think that my attempt is to debunk the narrative. In many of my works, I try to use mainstream narrative. Like, for example, "Never Again" is a slogan that everybody knows. Or using "Just Do It," the Nike slogan. Or using Anne Frank. Or using Jesus. These are all icons that are widely known from the West. Okay? Benim girişimim burada hikaye anlatımında bir iz bırakmak üzerine oldu.
Never again, yani bir daha asla. Bunu bir slogan olarak kullanmış. Nike'nin Just Do It, sadece yap sloganı gibi mesela. Ve bilerek poster çalışmalarında videoda gördüğünüz üzere zaten Napoli'de yapıyor bu girişimlerini. Anne Frank, İsa gibi Batı medyası tarafından bilinen ikonları kullanıyor özellikle. So I take the narrative that everybody knows and like destroying this narrative and revealing the truth behind. It's a way to communicate to a lot of people because everybody knows about Anna Frank, about Jesus, about Never Again, about Nike. And then you reveal the truth. So it's a kind of debunking the narrative, you know? Herkesin bildiği hikayeyi alıp onu üstteki poster olarak kullanıyor. Onu yırtıp içinden geçip onun altındaki gerçeği açığa çıkarıyorum. Ve bunu İsa, Anne Frank gibi herkesin bildiği ikonları kullanarak yapıyorum. Yes. And I don't know if you have any questions, we want to go on. I could also keep on talking, but I know our timing. Let me know how. Okay, let me ask the audience for a brief moment. Şu ana kadar sorusu olan var mı, yoksa ben devam edeyim mi dedi. Soruları en son alabiliriz Aleyna Hanım. Tamam. We can do the questionnaire at the end, so we can continue now. Okay. So I can continue? Yes, please. Thank you. Yeah, of course. And I don't know, I have many things I can show you. My son, that was grown in Palestine and then in Egypt, now is 19 years old. And in September, he will come to study in Istanbul. Filistin ve Mısır'da yılları geçen büyüyen oğlum şu anda 19 yaşında mesela ve Eylül ayında da İstanbul'a okumaya gelecek hatta dedi. Size anlatabileceğim çok fazla böyle hikaye var dedi. Galiba aslında şu an birazcık konuşmasının sonuna geldi. Birazcık daha dinleyelim. Sonrasında bir sonraki parttan sonra belki sorulara geçilir. Tamam. So I'm coming to Istanbul. İstanbul'a geliyormuş o da. Welcome. So I'm glad I'm going to see you. And I want to show you another project I did that is not street art. When I was a photojournalist, because I didn't like my magazines, sometimes I took pictures or reportage that I decided not to show to the magazines because they were very sensitive, you know, and the experience I had was very strong. So I didn't want to give this picture and these people to these magazines. Foto muhabirlik yaparken bazı deneyimleri çok güçlüymüş. Bazı şeyleri göstermemeye karar verdiği çok olurmuş. Dergilere vermezmiş bunları. Bu örneklerden birini gösterecek şimdi. So it happened many times. And I want to show you a reportage I did in 2009 about Israeli children. Okay? Bunun gibi çok fazla örnek oldu. Şimdi 2009'da yaptığım, İsrailli bir çocukla yaptığım bir röportajı göstermek istiyorum dedi. Yes, we're ready. I entered in a military base because I'm blonde, you know, and European. And there was this celebration in this military base. And there were all the families showing to their children how to use the weapons. So for one day, I was there with them taking picture of these children with machine guns and with his father and mothers showing them how to use them, how to kill terrorists. I took a lot of pictures of these children, and it was a very tough day.
So I decided I wanted to protect these children. So I decided not to show these pictures to anyone. For 15 years, 15 years. yeah, I didn't show Askeri to anyone. Hı hı. Askeri üse girdim. Sarışın ve Avrupalı bir adam olarak orada bir askeri üse girdim. Orada bir kutlama vardı. Aileler ve çocuklar vardı. Babalar çocuklarına makineli tüfek kullanmayı öğretiyorlardı. Çok zor bir gündü. İlginç bir gündü. Çocukların bir sürü fotoğrafını çektim. Sonra artık yani o çocukları korumak istediğime karar verdim. Çünkü çocuklardı. Bu fotoğrafları kimseye göstermedim. Dergiye vermedim. But last year, I understood that those children from 2009, that they were from 4 to 12 years old in 2009, today they are between 18 and 25. And those children have become now the soldiers of, that are doing what we know in Gaza. Ama geçen yıl şunu fark ettim bir anda. O yıllarda, bu 15 sene öncesiydi. O yıllarda 4-12 yaş aralığında olan çocuklar şu anda 18-25 yaş aralığındaydı. Bunu fark ettim. Ve o İsrailli çocuklar şu an Gazze'de bildiğimiz olup biten şeyleri yapan çocuklar. Onlar artık askerler oldular. So I decided to make an exhibition of this project, and to protect those children, I decided to cut all their faces, all their bodies from the pictures, and put behind fabrics with flowers and the childish fabrics. Instead of their faces, instead of their hands, instead of their legs, I used the fabrics, okay, with flowers and childish fabrics. Hı hı. O yüzden ben de artık bu fotoğraflarla bir sergi yapmak istedim. Yine de çocukların çocukluk hallerini korumak için yüzlerini ve bedenlerini değiştirdim. Çocuksu çocuksu desenleri, eğlenceli desenleri olan, üzerinde çiçekler olan kumaşların arkasına koydum ve yüzlerini ve bedenlerini kapadım. Now I show you a short video of the exhibition I did in Napoli. It was a great success, I can say, this exhibition. So there is a short video, and then after I show you some pictures, okay? Okay. Şimdi bize Napoli'deki bu sergisine dair kısa bir video gösterecek. Sonra da birkaç fotoğraf gösterecek. Napoli'deki bu serginin de çok başarılı geçtiğini söyledi. Okay. Okay, this was a short video. Now I try to show you also some of pictures. Let me see. Yes. Okay. Just Fotoğrafları one göreceğiz şimdi. One second. Can you see them? Yes. Okay. These are some. And these children from 2009 are now the soldiers in Gaza.
Şimdi 2009'da korumaya çalıştığı o çocuklar Gazze'deki İsrailli askerler. Askerler daha doğrusu. These are just some of the pictures. The exhibition is more than 30 pictures. And nothing I wanted to share with you. And also, I would really love to make this exhibition travel. So if someone among you has connections, ideas that this exhibition could work in Istanbul, there's a place that you think, a gallery or a place, whatever, institution or a private, I would appreciate it. It would be great to make this exhibition travel. I want Now to I will work make this announcement then. Şöyle dedi, daha çok fazla fotoğraf varmış böyle. Bu kolajlardan çok fazla varmış. Bunun Napoli'deki başarılı bir sergi olduğunu söyledi ve bu sergiyle birlikte gezmek de istiyormuş, tur yapmak istiyormuş. İstanbul'da da hatta buna dair bağlantıları olan varsa, sergilerde tanıdıkları vesaire olan varsa iletişime geçebiliriz. Bunun üzerine konuşabiliriz dedi. İstanbul'a da getirmek istiyor yani turu. Yeah, I will be happy to come to Istanbul with this exhibition. I think it's important to make this exhibition travel because it's not like street art that there is a clear position, you know? You invite the people to think about it. You don't give answers. But these kids are now soldiers, are now Israeli soldiers, all of them. So this makes think. I can send some material to Pinar, and she can share with whoever she thinks. I wish she can share with you, and if you have ideas to find a place, an institution, or whatever who could be interested, it will be great. Materyalleri gönderebileceğini söyledi. Pınar Hanım'a gönderecek. İlgili olanlara da bağlantı sağlayanlara da gönderebileceğini söyledi. Bu serginin seyahat etmesi de bence çok önemli. Çünkü burada bir politik duruş var. Bu sadece sanat değil. Size ne düşüneceğinizi söylemiyor. Bir fikir var ama fikri sizin bulmanız gerekiyor. Okay, now I want to show you one last thing. If you still have time, we do. Hala vaktimiz var mı? Yoksa yani Evet. bir şey daha göstersin mi yoksa soru cevap mı yapalım? Evet, Aleyna Hanım vaktimiz var biraz daha. Tamamdır. Yes, we have time. Thank you. Okay. This is one of my last project I did in the streets of Napoli. The streets of Napoli are full of street chapels where the people brings devotion built by the people. They build these chapels in the street and they bring devotion to the Virgin Mary, to Jesus, and to the saints. And also they bring the pictures of their dead people in the street. And it's an invitation for the people to pray for these dead people. Napoli'de sokaklarda çok fazla şapeller var. Burada insanlar İsa'ya, Hazreti Meryem'e, Meryem Ana'ya bağlılıklarını gösteriyorlar. Ölmüşlerinin fotoğraflarını koyuyorlar. Onlara olan bağlılıklarını gösteriyorlar. Napoli'deki bu şapellerin çok fazla olduğu sokaklarda bir proje yapmış. Onu gösterecek. And one of the most famous images of Christians is the Mother Virgin Mary with the child. Okay. Hristiyanların en çok bağlılık gösterdiği meşhur imgelerinden biri Meryem Ana'nın çocuk tuttuğu, bebek tuttuğu fotoğraftır dedi. So I took the paintings, the famous paintings of the Mother of Mary with the child,
that it's a representation of compassion, of love. You know, the biggest representation for the Christian culture of love and motherhood, the most iconic form of love. And I put these paintings into these chapels, and then I connected them with the children of Gaza. And this project had a great success, and it was also very appreciated by the church itself, and the cardinals and priests. I also did one in the church, and they want me to do more inside the church. Now I show you the video, please. Bu imge, bu imaj Hristiyanlıkta çok önemlidir. Sevginin en ikonik kanıtıdır. Bunu ben de Gazze'deki çocuklarla özdeşleştirerek şapellerin etrafına astım. Bu şekilde bir proje gerçekleştirmiş ve Hristiyan dünya tarafından da çok ilgi görmüş aslında. Bir eleştiriyle de karşılaşmamış. Kardinaller tarafından hatta çok beğenilmiş. Bununla alakalı şimdi gösterecek. Okay, I showed the video. It's 1 minute, it's a short one. You can see it, huh? Yes. Okay. Okay. Thank you. And that's it. That's it. Okay. Thank you so much. First of all, I enjoyed your presentation so much, you know, to add my personal comment before everybody else, because I get to. So this was like really lovely. And I didn't know like you had a very strong nationalist Napoleon approach as well. Like every people I met in Italy from Napoli was like this, like you didn't surprise me. And do you have like other comments, or should we get to the audience? Yeah, my comment is, first of all, thanks to you. I didn't understand what you were saying, but you looked very professional. I felt safe in every moment that you were saying the right things. So thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, And then my pleasure. if you have questions, I am ready to. And I hope to see you all in Istanbul very soon. Hopefully, yes. Şimdi soru cevaplara geçebiliriz. Çok teşekkür etti. Umarım da İstanbul'da tekrardan görüşebiliriz dedi. Çok teşekkür ederiz. Adnan Hocam söz hakkı istiyor. Buyurun Adnan Hocam. Büşra Hocam teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı hocalarımı da saygıyla selamlıyorum. Ayrıca misafir konuşmacımıza da
Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Bilge Hanım'a da bu güzel sohbette bize aracılık ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu programı gerçekten özveriyle düzenleyen arkadaşlara, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Her hafta konuşmacı bulmak gerçekten çok önemli. Çok teşekkürler kendilerine. Benim sorum Ali, Bilge Hanım biraz uzun olacağı için ve Tabii. birkaç soru olacağı için kısa kısa ben size soruların bir kısmından giriş yapayım. Siz onu çevirin. Tamam. Yani devam edelim uygun görürseniz. Tabii ki es vererek devam edelim o zaman. Tamam. Şimdi Siyonizmin medya üzerindeki etkisini malum. İsterseniz burada es veriyorum. Tamam. Okay, so I was informed that this question is going to be pretty long, so we will take some short breaks. I'm starting the question now. Zionism has pretty big effects on media. İslam'ın ortaya koyduğu değerler, evrensel insani değerlerin çok çok üstünde olmasına rağmen The values Islam has put are so much bigger than the humanistic values as we know. aramızda ortak bir dil oluşturmak amacıyla evrensel insani değerleri esas alacak olursak Even though, şimdi bir dakika, tekrar alabilir miyim söylediğiniz son kısmı? şimdi baştan alayım ben size. Evet. İslam'ın ortaya koyduğu değerler evrensel Evet. insani değerlerin çok çok üstünde olmasına rağmen aramızda Evet. ortak bir dil oluşturmak amacıyla Hı hı. evrensel insani değerleri esas alacak olursak Evet. Siz bana açıklayın, ben öyle çevireyim. Evet. dünyaca ünlü dergilere, bu dergiler arasında Time, Lerşikli, Le Monde, Newsweek, The Guardian, Stern ve gibi böyle birçok dergi var. Hı hı. Bu dünyaca bu ünlü dergilere yaptığı haberler Hı hı. veya çektiği fotoğraflar evrensel Evet. insani değerleri dikkate alıyor muydu? Şöyle Evet. ki, çektiği fotoğraflar veya yaptığı haberler varsa bir sansüre tabi tutuluyor muydu? Yani Hı hı. Batı'nın bir ikiyüzlülüğü var mıydı bu konuda? Ya da kendileri farkında olarak veya olmayarak bir otosansür uyguluyor muydu? Mesela kendileri şöyle bahsettiler ya, bir kampa girdiler. Kampta çocukların makinalı tüfek kullandığını gördüler. Fakat bu resimleri o tarihte hangi düşünceyle dergilere göndermediler. O dergilere gönderselerdi Hı hı. o dergiler bunları yayınlayacak mıydı gerçekte? Çünkü onun oluşturacağı algı insanlar üzerinde çok daha farklı olacaktı. Tamam. Buraya kadar sorayım ben isterseniz. Tamam, oldu. Okay, so Mr. Adnan is saying that the Islamic values that are put on are much bigger than the humanistic values as we know of already. And he is saying that you have been working with internationally like well-known magazines like the Times, Guardians, all of them, and he is asking if you were taking attention into that, and were you opposed to censorship at all during your work, and were you did you auto-censor yourself? And you were talking about the camping part, like it wasn't camping. I think it was celebration, and the children were using machine guns. They were being taught by their fathers how to use machine guns, and he's actually asking you auto-censored yourself to protect them, but do you think they were gonna publish them anyway?
I couldn't have published it on social media, for example. I could have used it on social media, and it would have been easier at that time to use them. Not all the magazines would have published it, but I could have used it in many ways, to denounce this. Maybe mainstream magazines would have not published those pictures. Not all of them, but some probably would have published it. I know some magazines at that time they would have published. Then you have to see what they write near those pictures. Maybe they ask me, okay, but we want to see also, they put together with the children, I don't know, from Hamas during celebration to show that it's the same thing. But I decided not to publish. I could have used it on Facebook to say, look, these Israelis, how crazy they are. But I decided not to do that, at the time. Şunu söylüyor sansür konusu hakkında. Sansürlenen ya da sansürlenme ihtimali olacak fotoğrafları ben sosyal medyada da kullanabilirdim. Facebook'ta da paylaşabilirdim. Onları sonuna kadar sömürebilirdim. Bunu diğer dergilerden de kullanabilecek olanlar vardı. Çok popüler olanlar belki kullanmazdı. Yani bu imajı göstermek istemeyebilirlerdi. Ama her şekilde ben Facebook'ta yayınlayıp bakın İsrailli çocuklar işte bu kadar delirmişler artık diyebilirdim dedi. Peki İsrailli çocukları koruma içgüdüsü ile mi hareket ettiler yani? Burada ben onu anlayamadım. Siz Daha siz sonra- bunu Evet, Tamam. yani bunu buradaki gaye ne? Yani o zaman Kudüs'e gitmelerindeki veya Filistin'e gitmelerindeki amaç neydi? Daha sonra Filistinlilere ilgileri neden dönüştü o zaman? Filistin'e dönüştü. Yani İsraillilerle yine kullandığı bu girişimi veya resimleri daha sonra Filistinlilerle yine sokak sanatına çevirdi. Yani ben orayı da merak ediyorum. Tamam. Were you acting with a kind of intuition to protect Israeli kids? Actually, this is the first part of the second question, and he is asking why did you end up going to Jerusalem and Palestine to like make the to take the pictures and then end up protecting the people of Palestine afterwards. Sorry, can you say it again? So he's actually asking, were you acting with the kind of intuition to protect the Israeli kids? If so, if that's a yes, why did you switch and then start protecting the Palestinian people with your pictures and with your art? Because those children, the Israeli children, at the exhibition was named Innocence. Those children were innocent at that moment. After that moment, for me, they were not more. Nowadays, they are guilty. But at that time, when they were children, they were innocent. So they deserve to be protected. But I also did with reportages with Palestinians that I didn't give to magazines. For example, I did a very long reportage about Palestinian workers from Bethlehem. And I decided not to give to the magazines because it was very tough for me. I was trying to respect those people, their work, elder people, in bad conditions of working. So it was not the only time I didn't show pictures. It happened most of the times with Palestinians, and. But then the truth is the truth because I followed the truth and my heart, and the truth has one side. You got it? Yes. Dedi ki onlar o fotoğraflar çekildiğinde
çocuktu. 4-12 yaş aralığında olduğu bilgisini vermişti bize daha önce. Bu nedenle de serginin ismini sonrasında Masumiyet koymuş. Onlar önceden çocuklardı. Bu fotoğrafların yayınlanmamasının sebebi buydu. Çünkü çocukların hepsi masumdur. Sonrasında onlar büyüdüler ve askerler oldular çoğu. O yüzden ben bu fotoğrafların yayınlanabileceğine karar verdim dedi. Filistinli çalışanlarla ilgili röportajlar yapmış. Buradan yayınlamadıkları da varmış. İnsanların yaptığı işlere kötü durumda olmalarına saygı duymam gereken zamanlar vardı dedi. Yani bu tek sefer değildi. Filistinlilerden de fotoğraflarını yayınlamadığım çok zaman oldu. En sonunda da şunu ekledi. Gerçek gerçektir. Gerçeğin doğrunun tek yönü vardır dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Özel bir soru soralım kendisine. Oğlunun İstanbul'a okumak üzere geleceğini söyledi. Kendisini tabii e, niçin İstanbul'u tercih ettiler diye de sorabilir miyiz? Okay. Bu tercih çok Tamam. isabetli. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. He is thanking you dearly for all your answers, and then he wants to ask one last little private question. You said that your son is coming to Istanbul to study, and he thinks that it's a very good idea. But what made you come up with this idea? It's Erasmus, you know, it's 6 months in Istanbul. He studies political economics, and they will come to Bilgi? Bogadisi University, Boğaziçi, Boğaziçi. Boğaziçi University for 6 months. It's just 6 months. Okay. Sadly, he's studying in Germany. I want him to leave. I want him to leave from Germany. So I'm very happy he comes to Istanbul. I don't want him to stay in Germany. Oğlu siyaset ekonomisi okuyormuş ve Erasmus projesiyle sadece 6 aylığına İstanbul'a gelecekmiş aslında. Maalesef de Almanya'da okuyor. Ben hiç istemezdim bunu. O yüzden neyse ki İstanbul'a geliyor. Doğru bir karar verdi dedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yeah, thank you so much. Welcome. Pınar Hanım'ın sorusuna geçelim. Buyurun Pınar Hanım. Teşekkür ederim. Eduardo, thank you for saying yes to our invitation. I can't tell you how happy I am to see you, how happy I am to listen you. Thank you again. Leyla, çok teşekkür ederim. Bize bu akşam çok güzel destek oldun ve bütün arkadaşlara, hocalarıma teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Bizim şehrimizde gönüllü bir Filistin organizasyonu var, Filistin atölyesi var. Eduardo'nun videolarında, sosyal medya paylaşımlarında izlediğimiz ve bize biraz önce izlettiği videoda da bir ekip var. Bir ekip çalışması var. İşte afişlere müdahale eden, sırayla gelip onları üzerinde çalışan. Acaba gönüllü bir ekipleri mi var, bir organizasyonları ya da bir sanat toplulukları mı var? Nasıl bir araya geliyorlar? Bunu merak ediyorum. Tamamdır. Rica ederim öncelikle tabii ki. Çok keyifli oldu gerçekten. Eduardo, okay. So this question is actually about your working communities, both in art and about volunteering in Palestine related projects. So she's asking, we have a voluntary organization to ourselves as well in our city, in Istanbul, and we have seen the great work that was done in your projects, like especially in your videos, and it seems like there was a team behind it. And she's asking if you have a voluntary based teams in art, or are you a part of some kind of an organization to conduct these?
Well, actually, in Napoli, there's a very big historical support for Palestine. The city center of Napoli is not only me making things in support of Palestine, but the whole city center, the Italians are doing a lot of art and so on. I don't have any organization. I like to do what I do because I can do it alone. I have a lot of friends who are part of many organizations, but I'm not able to fit into any organization, you know? Maybe because I am an artist, I'm a very individualist. So if I have an idea, I want to do it and I want to do it faster. So I try to do everything by myself most of the times. But I have friends who help me, many friends. Okay, But okay, no, that's no helpful. one working with me or volunteering specifically. But if I go in the street, I always find someone who helps me making video, helps me making something. Napoli'de zaten Filistin üzerine olan destek sistemi çok sağlam dedi. Şehir merkezinde İtalyanlar da bu konuda çok şeyler yapıyor. Gönüllülük sistemleri iyiymiş yani. Ama ben belirli bir grup içinde değilim bütün bunlar için. İşte mesela bir video yapıyorsam, bir projeyle ilgileniyorsam illaki bana yardım eden arkadaşlarım oluyor. Destek olan çıkıyor dedi. Kendisi Hocam. çalışıyormuş ama. Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam yazılı bir sorumuz var. Zafer Hoca sormuş. Selamlar, misafirimiz Filistin'le ilgili sanat faaliyetlerinin İtalya ve Avrupa'daki yankılarını izleme fırsatı bulabiliyor mu? Nasıl geri dönüşler alıyor? Basına yansımaları oluyor mu diye sormuş. Tamam. So they're asking if you are able to follow the feedbacks from especially Italy and mid-Europe, and what kind of feedbacks are you receiving about your projects and your street artwork from Italy and Europe? Well, actually, it depends. Many of these things they go on social media, and this social media is 95% ruled by Meta. This creates a kind of problem because I bring a protest, but I'm protesting on a platform that is it's a Zionism itself. Meta is Zionism. It's the control of Zionism. So on Instagram, you receive only good comments, okay? People who support you, and so it's like a bubble of people who say, this is good, and you only get good comments. 95% is good comments. On Facebook, there is many bots, many different kind of comments, many attacks from bots. It's a mess because the main problem is that this artwork, they go through Meta, you know? That is a good thing because these works have reached you and we are talking and we are connecting now, and this is very important. But at the same time, I am aware we are under control, you know? Mm-hmm. I don't know if I did a good answer for not specifically. I have many good feedbacks of support, but they are driven by Meta in a way, you know? Yeah. Ben genel bir toparlayarak başını sonunu o şekilde açıklayayım bu kısmı. Bu çalışmalar illaki medyaya ulaşıyor ve bir yankısını ben görüyorum dedi. Bu da iyi bir şey, önemli bir şey. Çünkü bir yankı uyandırdığını gözlemleyebiliyorum dedi. Ama sosyal medyanın %95'i zaten Meta tarafından yönetiliyor. Meta Siyonist bir girişim zaten. Bu da bir problem yaratıyor. Ben mesela bir protesto getiriyorum medyaya ama Siyonistler tarafından kontrol edilen bir medyada servis edilmesi
Facebook'ta mesela saldırı ve botlardan çok fazla bahsetti. Çok karmaşık bir ortam olduğundan bahsetti. Bu feedback'i bir şekilde karmaşıklaştırıyor dedi. Instagram'da da mesela sadece güzel yorumlar okuyabiliyoruz dedi. Facebook'ta da tam tersi bot saldırısına uğruyoruz. Çünkü %95'i Meta'nın Siyonistler tarafından yönetiliyor. Bu feedbacklerin de sağlıklı olduğunu düşünmüyor ve kontrol altındayız zaten sosyal medyada dedi. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, Metin hocam söz hakkı istiyor. Buyurun Metin hocam. Okay, thank you very much, Mr. Castaldo, for your excellent speech. I want to ask two questions. My first question is, we heard some bad news from Germany, France, and Britain, oppression about their people. What about Italian government? Do you have any oppression from your government, especially for you, for your work? Yes. Actually, with this, in the last 3 years, all the Europe and West, we have discovered that all our human rights, our humanitarian attitude, our freedom are not true. Because when it comes to Zionism, there has been oppression, restriction on freedom of speech, and everything. So the situation is not better with the Italian government, but there's a big difference that while in Germany, the government is the people. If the government says something, the people respects the government. And this happens mostly in Northern Europe. In Italy, if the government says something and the people thinks that the truth is another one, the people still goes in a different direction. For example, I make the comparison between Germany and Italy because my son is in Germany. And if you go to German university, you cannot talk about Palestine. You cannot bring a flag. You cannot mostly do anything because the government has said that you don't have to talk. So the university is not a place of freedom anymore in Germany. That's why I want my son to leave Germany. And if you come to the biggest university of Napoli, that is the oldest university in Europe is in Napoli, and it's a big university, very important university. When you enter the main building, since 3 years, there is a big banner, huge, like 10 meters, written "Stop the Genocide." In the ground floor, when you enter, there's an exhibition of pictures from Gaza. And it's full of papers of meetings, organization talking about Gaza. I've been invited like 3-4 times to talk. So even if the government tries to stop, the people keeps the freedom. You're not allowed to be a Zionist officially and say something in support of Israel in our universities in Napoli. There's a counter-censorship, you got, made by the people, made by the teachers. Even if the director has ties with organizations that are connected to the genocide, you know, the people on the ground, the teachers, they are totally supportive and they keep on doing this. Nobody has touched the flag or the big banner, "Stop the Genocide," for 3 years. It's been there. Even if the government were doing laws, but
they are not able to do this because we are not such an old country. Italy was divided till 19th century. We've been colonized by the Spanish, mostly the south of Italy. We've been colonized by the Spanish, we've been colonized by the French, we've been colonized by the Germans, the Austrians. So we know that the government is not always good, and we're used to rebel. So even if the government is a shit, like the French government, the German government, when you go on the ground, the situation is different. If you come to Napoli, you understand what I mean. If you go to the biggest university in Napoli, even my university, it's full of Palestinian flags. But I mean full, like you cannot imagine. In every corridor, in every room, and you cannot write anything in support of Israel. It will be deleted in 1 second. So the people, you can be free, even if your government is a shit. You have still spaces of freedom, and the university is one of these places. In Napoli, all of the universities, if you come, you see it by yourself, because it's unbelievable sometimes. You know, the biggest university of the South, and you enter and it's full. There is a huge exhibition of pictures from the photographers of Gaza. And when you enter, whoever you are, you must pass through this exhibition. Okay? And so on the ground is very different from the government. And this gives more freedom to the Italians than Germans. Germany, there's no freedom at all, you know, and they get arrested. Even here there are laws, but the police doesn't apply these laws because the reaction of the people will be too strong. Thank you. Şimdi soru şöyleydi. İtalyan hükümetinden bir baskı görüyor musun? Projelerin ve projelerin fotoğrafların üzerine İtalyan hükümetinden bir baskı görüyor musun üzerineydi. Eduardo da şöyle cevap verdi. Avrupa'da insan hakları Siyonizme geldiğinde söz hakkı birden elden alınıyor gibi bir başlangıç yaptı. Bizde de durum çok iyi değil dedi. Ama Almanya ve İtalya durumlarını karşılaştırdı biraz. İtalya'da ya, insanları bastırmak istesen bile bir şekilde baskılayamazsın. Çünkü biz de kolonize olmuş bir devlettik. 19. yüzyıla kadar biz de kolonize olmuş durumdaydık. Özellikle İspanyollar tarafından, Fransızlar, Almanlar, Avusturyalılar tarafından bizim de acı çekmiş halklarımız var. Biz de tam anlamıyla Kuzey Avrupa gibi değiliz dedi. Eğer Napoli Üniversitesi'ne gidersen ki Avrupa'nın en büyük ve eski üniversitelerinden biri Napoli. 3 yıldır kocaman 10 metrelik bir banner, bir afiş sergiliyorlarmış. Stop the Genocide, yani soykırımı durdurun yazıyormuş üstünde. Ve Gazze'den resimler sergileniyormuş. Sürekli organizasyonlar ve konuşmalar yapılıyormuş. Hükümet bizi bir şekilde durduramaz. İnsanlar özgürlüklerini korumaya devam eder. Almanya'da bunu yapamazsınız. Fransa'da bunu yapamazsınız. Özellikle Almanya vurgusu yaptı. Oğlu orada okuduğu için daha iyi bildiğini söyledi. İsrail'i İtalya'da desteklersen insanlardan tepki görürsün. İnsanlar tarafından aslında fikirlerin senin iptal edilir dedi. Ama Almanya'da insanlar hükümetin Siyonist kararlarına uyarlar dedi. Biz baş kaldırmaya alışkınız dedi tam olarak. Biz Fransız ve Almanlarla aynı değiliz dedi. Napoli'ye gelirseniz de ne demek istediğimi anlarsınız. Her yer arabalar, odalar, evler, pencereler, her yer Filistin bayrağı dolu. İsrail'e kolay kolay destek veremezsiniz orada. İnsanlar kendilerini özgür kılabiliyorlar dedi. Ve kocaman sergiler olurmuş Napoli'de. İnsanlar bakmadan geçemezmiş. Zorla kendine baktıran sergileri olurmuş. Bu şekilde. Thank you. I did a very long answer. Yes, I explained everything. Don't worry. Yes, thank you. Thank you very much. My second question is related to other Italian artists. Do they support Palestinian rights, and
do they support your works or not? Thank you very much. In the beginning, after 7 October, not only in Italy, but in the West, I was probably one of the few, you know. There were very few. Everybody was afraid of speaking, was not speaking. The situation has changed. And luckily, in the last year or 1 year and a half, many artists have taken position in support of Palestine. And this is good. So I am more relaxed in what I do because in the beginning it was complicated and very hard. I began immediately after 7 October, I started doing a lot of street art because I didn't wait for, I knew what was going to happen. If you've been there and you know the situation, you know the Israelis, and you know what is going on. In the beginning, I was quite alone, but not only in Italy, in Europe, I don't know, there were very few artists taking position. Now it's also become like, I don't know the word in English. Una moda is like a fashion to be in support of Palestine. So there are many, but this is a good thing. Many people who were silent, many people now they're talking because everybody is talking. They take Palestinian flags when they go to concerts and so on. In the beginning, there was nobody. Soru şöyleydi. Diğer İtalyan sanatçılar da Filistin'i destekliyor mu? Ne düşünüyorsun? O da şöyle cevap verdi. Başlarda Batı'da Filistinlileri destekleyen çok az sayıda insandan biri olduğunu açıkladı. Durum artık değişti dedi. Özellikle son 1,5 yılda sanatçılar pozisyonlarını değiştirmeye başladılar. Ben de artık yaptığım şeyde daha rahatım. Başlarda çok karmaşıktı ve zordu. 7 Ekim'den sonra bir sürü sokak sanatı sergilemeye başladım. Benimle birlikte bir sürü insan da pozisyon almaya başladı. Çünkü o noktadan sonra artık ne olacağı belliydi. İsraillerin nereye varacağı belliydi dedi. Hatta birazcık da popüler kültür olmaya başladı bu dedi. İnsanlar sırtlarına Filistin bayraklarını alıp konserlere falan gidiyorlar. Popüler kültür haline de geldi biraz dedi. Teşekkür ederiz. Batuhan Kaya söz hakkı istemişti. Aleyna Hanım ona söz hakkı verelim. Batuhan Bey buyurun. Teşekkür ediyorum hocam öncelikle. Dear Mr. Castaldo, thank you for this opening presentation. I am Ahmet Batuhan Kaya, a student in political science and public administration at Bayburt University. While the objectivity claim of photojournalism is instrumentalized by institutional hegemony, street art directly sabotages this dominant narrative in the public sphere. My question is, can we interpret street art as a deconstructive preparatory stage that dismantles the massive disinformation was built by the media and liberates minds before political action? In other words, is aesthetics the most radical weapon to disrupt hegemonic asymmetry? Okay. Please. Sorry, complete. Türkçesi de şunu sormaya çalıştım. Sokak sanatının medyanın inşa ettiği o devasa dezenformasyonun duvarlarını yıkan siyasi aksiyondan önce zihinleri özgünleştiren yapı sökümcü bir ön hazırlık evresi olarak okuyabilir miyiz sordum. Yani hani estetik hegemonik asimetriyi sarsan en radikal silah mıdır? Bunu sordum. Teşekkür ediyorum. Okay, dear Ms. Castaldo. Yeah. Can I answer? Yes. For me, street art gave me freedom that I didn't have with the newspapers, with magazines, and so on. So it's very important because for me, I am much more a journalist now than when I was working with magazines. I'm
I'm bringing the news. I've been in Palestine for years. I have my experience as a journalist. I witnessed the crimes of the Israelis. I know quite a lot about the occupation and the segregation and the apartheid state and about the crimes of Israel. So what I do with street art is a kind of journalism to inform the people. And art is very important because for example, mostly the younger people, even if they don't know many things about Israel and Palestine, they are able to perceive art. I believe that in order to have art cannot exist without truth. Okay? So when someone sees an artwork, you understand also that there is the truth behind it. Otherwise, it's propaganda. You know, that's why Israel cannot colonize art, because art needs truth to exist. And it's a form of journalism for me. I am a journalist. If I see that never gain has become a gain, I am informing the people. For me, it's a way to make journalism outside of mainstream media. I don't know if I answered well to the question. Sokak sanatı benim daha önce sahip olmadığım özgürlük anlamına geldi dedi. Şu anda dergilerle çalıştığımdan daha özgürüm. Bu konuda yani İsrail'in suçları hakkında, işgali hakkında daha önce olduğundan çok daha fazla şey biliyorum. Çok daha fazla bilgiye sahibim. Ve daha önce gazetecilik yapıyordum ama sokak sanatı yapmaya başladığımdan beri gerçek bir gazeteci oldum. Çünkü sanat gerçeklikten bağımsız var olamaz dedi. Bir sanat eseri gördüğünüzde arkasında her zaman bir gerçek vardır. O gerçek yoksa propagandadır. Propaganda olduğunu bilirsiniz. İsrail'de bunu bu yüzden değiştiremez. Sanat eserini bu yüzden propaganda aracı haline getiremezler. Bu yüzden sanat eserleri çok önemli. Ben bir gazeteciyim şu anda aslında. Okay, thank you for your insightful response, Mr. Castaldo. I would You're also welcome. like to thank our moderators and everywhere for being a part of this crucial discussion. Thank you. You're welcome. Evet, çok teşekkür ediyoruz Eduardo'ya. Aleyna Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Estağfurullah. Gerçekten Rica bizim ederim. için inanılmaz güzel bir program oldu. Ve Mr. Castaldo'nun kendi oğlunun hikayesiyle Filistin'in hikayesinin o kesişiminde anlattıkları, sergilerde bize gösterdikleri o kadar etkileyiciydi ki gerçekten yürekten çok teşekkür ediyoruz. So that was the end of our questions, and Dr. Sheda is saying that like she was really touched by how you told your story, actually how you narrated your story, because you were really good at projecting the narration of the children in Palestine with your own son, and how you raised your own son in Palestine and Egypt. And evet, başka bir şey diyor muyuz? Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığı Tamamdır. için. Bitiriyoruz Onu o zaman. tanımaktan ötürü çok memnun olduk. Evet, çok teşekkür ederiz Aleyna Hanım, Tamam, size de. tamamdır. We are really pleased to know you, and it was a really delightful presentation, and we liked how you told your story. Thank you so much. Thank you to all of you. I'm happy the story was told well and it reached you well. It was also because I had probably a great translator. So thank you, Thank you. Alina. Thank you. Yeah, otherwise it wouldn't have worked. Thank you so much, really. And thank you to all. It was a pleasure for me to have your audience. And I really hope that we're going to meet in Istanbul.
And if we want to do something on live presence when I'm going to be there, I will be happy to also. So I don't know if many of you are there, but I'm looking forward to be in Istanbul also. Thank you so much. Really, it's a pleasure for me, and it's a privilege for me to have such an audience and share my work. Thank you. We will hopefully meet in Istanbul. The audience here is really broad, and there are a lot of academics, a lot of scholars, especially the students. Even they have a lot of like networks, a really broad network around this topic. So like you're in the right place, and hopefully we'll see you in Istanbul. Inshallah. Inshallah. İnşallah. Thank you so much. Thank you. Thank you Have a for good everything. night. Thank you. Grazie mille. Grazie mille. Buonasera. Buonasera, grazie, ciao. Grazie. Grazie, Filistin'e buonanotte. ses Ciao. verin, Filistin'e renk verin, nehirden denize özgürlüğe el verin. Özgür Filistin ve özgür sen ve de özgür Filistin. Gençler bir bakın hele, dünyada kimse olmasın köle. Özgür Filistin ve özgür sen. Gençler bizimle olun, bu yol senin de yolun. Özgür Filistin ve özgür sen. Filistin'e ses verin, Filistin'e renk verin. Nehirden denize, özgürlüğe el verin. Siyonist zulme karşı omuz omuza, mazlumla devam diyoruz yolumuza. Özgür Filistin ve özgür sen. Türkiye, Mısır ve İran, haykırın her zaman. Özgür Filistin ve özgür sen. Filistin'e ses verin, Filistin'e renk verin. Nehirden denize, özgürlüğe el verin. Özgür Filistin ve özgür sen ve de özgür Filistin. Gençler bir bakın hele, dünyada kimse olmasın köle. Özgür Filistin ve özgür sen. Gençler bizimle olun, bu yol senin de yolun. Özgür Filistin ve özgür sen. Filistin'e ses verin, Filistin'e renk verin. Nehirden denize, özgürlüğe el verin. Siyonist zulme karşı omuz omuza, mazlumla devam diyoruz yolumuza. Özgür Filistin ve özgür sen. Türkiye, Mısır ve İran, haykırın her zaman. Özgür Filistin ve özgür sen. Filistin'e ses verin, Filistin